నార్మల్‌గా ప్రెసిడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే స్పీచ్ ద్వారా ప్రజలను ఒక తాటి మీద నడిపించడానికి అంటే యూనిఫై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఏ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడినా గానీ కొంత విషయం ఉంటది. కొంత ప్రగల్భాలుంటాయి. అలాగే ఆహ్, అబద్ధాలు, డబ్బాలు, గిల్లి కలకడాలనేవి మాత్రం ఉండవు. అబద్ధాలు, డబ్బాలు, గిల్లి కలకడాలు ఒక బకెట్‌లో పెట్టి, ఆ బకెట్‌లో పెట్టి దాన్ని ఎద్దేవా చేస్తూ మొదటి భాగంలో పెడుతున్నాను. అమెరికాలో ఒక ఆనవాయితీ ఉంది. ప్రతి ఫిబ్రవరి మాసంలో ఆఖరి మంగళవారం నాడు గాని, మార్చిలో మొదటి మంగళవారం నాడు గాని, ఉభయ సభలని ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా ప్రెసిడెంట్‌కి స్పీకర్ ఆహ్వానం చేస్తాడు. ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇచ్చిన ప్రసంగాన్ని అతను మొదటి సంవత్సరంలో చేస్తే జాయింట్ అడ్రెస్ టు ద కాంగ్రెస్ అంటారు. 2, 3, 4 సంవత్సరాల్లో చేసిన దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ అడ్రెస్ అంటారు. తన జాయింట్ అడ్రెస్ టు ద కాంగ్రెస్ ట్రంప్ ఈ వారం చేశాడు. ఈ వారం చేసిన దాని గురించి సమీక్ష చేయబోతున్నాను. సమీక్ష చేయబోయే ముందు అసలు జనరల్‌గా ఈ థీమ్ ఎలా ఉంటుందో కొంచెం అవగాహన కోసం చెప్పేది ఏంటంటే 1990 నుంచి 2025 వరకు 35 సంవత్సరాల్లో నేను ఒక 20 ప్రత్యక్షంగా చూసుంటాను. ప్రత్యక్షంగా అంటే టీవీలో లేదు. అవి చూశాను. తర్వాత ఈ 15 సంవత్సరాలు ముఖ్యంగా గత 15 సంవత్సరాలు ఏంటంటే దే టెండ్ టు బి వెరీ లాంగ్. ఇంత బోరింగ్ ఎంతసేపు ఎవరు చూస్తారని చెప్పి నేను న్యూస్‌లో ఫాలో అవుతాను. జనరల్‌గా అన్నిటిని ఫాలో అయ్యాను. అన్నిటికి థీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్, థాట్. నార్మల్‌గా ప్రెసిడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే స్పీచ్ ద్వారా ప్రజలను ఒక తాటి మీద నడిపించడానికి అంటే యూనిఫై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దానికి భిన్నంగా తన ఫస్ట్ టర్మ్‌లో 4 స్పీచ్‌లు, మొన్న ఇచ్చిన స్పీచ్ ట్రంప్ ఇచ్చినయన్నీ భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎంతసేపటికి ఆ దేశం వాళ్ళు మనల్ని ఎట్టా దోసుకున్నారు, ఈ దేశంలో ఎట్టా దోసుకుంటున్నారు, ఆ డెమోక్రాట్స్ ఇట్లా చేశారు, సగం మంది ఇంత చేశారు, ఇలాంటి అన్నీ ఇక ముందు సాగవు. ఎంతసేపటికి నాకింత అన్యాయం చేశారు మొర్రో, చూడండి నేను కాబట్టి తట్టుకున్నాను, మీరైతే తట్టుకోలేరు, మీకోసం నేనున్నాను కాబట్టి మీరు బతికిపోయారు, ఇట్లా మాట్లాడాడు. ఈ 5 స్పీచ్‌లు అట్లాగే ఉన్నాయి. ఇవాళది అలాగే ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఏ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడినా గానీ కొంత విషయం ఉంటది. ప్రగల్భాలుంటాయి. అలాగే అబద్ధాలు, డబ్బాలు, గిల్లి కలకడాలనేవి మాత్రం ఉండవు. ట్రంప్ విషయంలో మాత్రం గిల్లి కలకడాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఏం చేశానంటే ఈ ట్రంప్ స్పీచ్‌ని సమీక్షించేటప్పుడు 2 భాగాలుగా విభజించాను. అసలు ఏంటి అబద్ధాలు, డబ్బాలు, గిల్లి కలకడాలు ఒక బకెట్‌లో పెట్టి, ఆ బకెట్‌లో పెట్టి దాన్ని ఎద్దేవా చేస్తూ మొదటి భాగంలో పెడుతున్నాను. రెండో భాగంలో మాత్రం తను సీరియస్‌గా అనిపించిన విషయాలు మాత్రం రెండో భాగంలో మీకు అనిపించవచ్చు ఇతను యాంటీ ట్రంప్, ఎప్పుడు ఏదో ట్రంప్‌ని తిడితే తప్పితే ఈయనకి నోరు ఊరుకోదు అనుకుంటారు. సో నో, ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ దట్ వే. ఐ విల్ బి అబ్జెక్టివ్ ఇన్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ బాకా సంస్థ ఉంది చూసారా, ఫాక్స్ న్యూస్ అనేది. ఆ ఫాక్స్ న్యూస్‌లోనే భిన్నాభిప్రాయాలను మీ ముందు తీసుకొచ్చి నా అభిప్రాయాన్ని నేను చెప్తాను. మొదటగా లారీ కడ్లో. ఇతడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో మొట్టమొదటి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో ట్రంప్‌కి ఎకనామిక్ అడ్వైజర్‌గా పనిచేశాడు. ప్రస్తుతం ఫాక్స్ బిజినెస్‌లో హి ఈస్ ఎ హోస్ట్. In the short run, trade actions might cause one-time temporary minor price increases, but not long-run inflation. The president's doing his best to reform the broken world trading system and defend American interests. అంటే he's buying excuses for inflation that is inevitably going to follow tariffs. Tariffs వేయటం వల్ల వచ్చే ద్రవ్యోల్బణానికి ముందరకాళ్ళ బంద వేసినట్టు ప్రెసిడెంట్ అయితే హీఈస్ ట్రయింగ్ హిస్ బెస్ట్ అంటున్నాడు. సో అతనికి ప్రతిగా ఫాక్స్ న్యూస్లో ఉండే ఒక రెస్పెక్టబుల్ జర్నలిస్ట్ బ్రిట్ హ్యూమ్స్, అంటే ఈవెన్ దో హీఈస్ రిపబ్లికన్, హీఈస్ నాట్ ఏ మాగా టైప్. ఎర్లీ 90స్‌లో ఇతగాడు ఏబీసీ న్యూస్‌లో మంచి రిపోర్టర్ అండి. ఐ హ్యాడ్ సమ్ అఫినిటీ ఫర్ హిస్ రిపోర్టింగ్. ఐ లైక్ హిమ్. స్టిల్ ఫీల్ దట్ there is some good in him. So అతను చెప్పింది ఇది. This was the most boisterous, the longest, the most partisan speech I've ever heard a president give in this kind of setting, and I go back about maybe 50 years on this. 50 సంవత్సరాల్లో most boisterous, most partisan speech. A veteran reporter like
Brit Hume was saying it. So I will take his word over Larry Kudlow any day. Get it. They have such a hard, dangerous job, but we're going to make it less dangerous. The problem is the bad guys don't respect the law, but they're starting to respect it, and they soon will respect it. This also includes our... So he was talking about law enforcement people, వాళ్ళ జాబ్స్ ప్రమాదకరమైనవి, ప్రజలకు వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ లేదు. He's going to fix all that by releasing the people who attacked law enforcement people on January 6, 2021. Irony is dead. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control. And we're working hard to get it back down, Secretary. గుడ్ల ధర పెరగటానికి జో బైడెన్ మాత్రమే కారణం. ఐ మీన్ దెర్ ఈస్ సమ్ ట్రూత్ టు ఇట్. ఎందుకంటే కంటిన్యూటీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఓవర్ నైట్ ఫిక్స్ అవ్వవు. టారిఫ్స్ విషయం డిఫరెంట్. టారిఫ్స్ విషయం గురించి వేరే మాట్లాడతాను. దాని గురించి టారిఫ్స్ విషయం పక్కన పెడితే గుడ్లు ఇలాంటి ధరలు ఏంటంటే there's a continuity between from old president to the current president. చాలా విషయాలు అలా కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. బట్ 2 ఏళ్ల తర్వాత ఎలా ఉన్నా కానీ జో బైడెన్నే బ్లేమ్ చేస్తాడు. ఏదో జో బైడెన్ చేసింది ఏదో ఆ రోజు అక్కడ తుమ్మాడు అందుకు ఎట్ట వచ్చిందంట. సో దట్స్ వాట్ హీస్ గోయింగ్ టు డు. జనరలీ స్పీకింగ్ ఓవరాల్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎప్పుడు పాత ప్రెసిడెంట్నే బ్లేమ్ చేస్తారు. కానీ నాట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ సెట్టింగ్. ఈ జాయింట్ అడ్రస్ సెట్టింగ్లో యూజువల్గా చేయరు అది. బట్ హీస్ ఎనీథింగ్ బట్ ఏ యూజువల్ ప్రెసిడెంట్, రైట్? And the days of rule by unelected bureaucrats are over. అలా మొక్కలు చూడండి. The days of rule by unelected bureaucrats are over. యాక్చువల్గా ఫుల్ క్లిప్ తీసుకోలేదు. ఈ క్లిప్లో జస్ట్ నెక్స్ట్ బిట్లో ఈలాన్ మస్క్ ఫేస్ కనపడింది. So everybody was laughing at, I mean, actually quite a few people were laughing at this thing because everybody has Elon Musk, who's not elected, but he's exerting so much power. ఎంత అధికారం చూపెడుతున్నాడో అదంతా ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది కదా. But that's why what he just said is ironic. Tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. అది షార్ట్స్ సౌండ్ బయట అయినప్పటికీ దిస్ అ లాట్ టు అన్ప్యాక్ అండి. సో ఒకటి గమనించండి, ఈ స్పీచ్ మేకింగ్లో, ట్రంప్ స్పీచ్ మేకింగ్లో ఒక వెరీ ఫ్యూ స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ వాడతాడు. ఇంక్రెడిబుల్ పీపుల్ ఆఫ్ గ్రీన్లాండ్ స్ట్రాంగ్లీ సపోర్ట్, స్ట్రాంగ్లీ, హీ స్ట్రాంగ్లీ థింకింగ్. ఏంటో స్ట్రాంగ్లీ థింకింగ్ ఈ రకంగా మాట్లాడతాడు. We need Greenland for national security. We need Greenland for international security. We need Greenland for world security. What the hell is that? And on top of that, he is saying, it is all up to you, people of Greenland, but we were going to get you one way or the other. It's saying, oh, it's all up to you, but he's also threatening them. This is his MO, modus operandi. The administration is also working to protect our children from toxic ideologies in our schools. A few years ago, January, little John and her husband discovered that their daughter's school had secretly socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually, all without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much.
సో ఈ ప్రొనౌన్స్ విషయం గురించి ఒకటి చెప్పాలి. నేను ఐఎమ్ ఏ టీచర్ అండ్ ఐ కన్ఫెస్, నేను ఎవరిని జెండర్ మార్చుకోమని చెప్పి నేను చెప్పలేదు, ట్రాన్స్గా మార్చలేదు, ఆ రకమైన బ్రెయిన్ వాషింగ్ నేను అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు. సో ఈ సీమ్ టు సజెస్ట్ దట్ టీచర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇన్ దట్ బిట్. కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు అనిపించింది, ఈ దే దెమ్ ఈ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, దే దెమ్, హీ, షీ, హిమ్, ఇట్లా ఏంటి ఈమెయిల్ అడ్రస్లో కింద సైన్ చేసినప్పుడు పేరు కింద ప్రొనౌన్స్ ఎట్లా పెడతాం అనేది, దిస్ హెస్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఇన్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా పెట్టారు. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ సమ్ హౌ డీల్ బ్రేకర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇది ఒక పెద్ద కల్చర్ ఇష్యూ చేసేసి దెన్ దే మేడ్ ఎ బిగ్ డీల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వెల్, ట్రంప్ చేశాడు చూసారా ట్రాన్స్జెండర్ యాడ్, 30 సెకండ్ యాడ్, గడ్డాల మీసాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉమెన్స్ డ్రెస్లో పెట్టుకొని. So it had a visual impact, and actually people say that ad and lack of response from Kamala Harris campaign for that ad cost her the election and చెప్తారు. So I believe it. In the sense, what I mean is, the transgender issue is a very minor issue. ట్రాన్స్జెండర్ పక్కన పెడితే ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేది చూసారా, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ టు ద లైకింగ్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్. ఈవెన్ దోస్ హూ voted Democratic, they had some reservations about this unnecessary push towards gender identification and all. If you are a politician, you want to win election, you identify these issues and poke fun at, you identify these issues and exploit them to win the election, right? That's what he did. But in the end, overall, this means jack shit. It has no bearing on people's lives. నాకు తెలిసి ఏ ఏజెన్సీలోనూ ఈ జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ హీ, హిమ్, హిస్, హిమ్ అట్లా పెట్టుకున్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ. టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్, దే నెవర్ ఫోర్స్డ్ యూ. అది ఒక పార్టీకి ఆపాదించాల్సిన అవసరం లేదు దానికి. ఆ పార్టీ ఏంటి, ఆ పార్టీలో కొంచెం తలతెక్కాళ్ళు నాకు అనిపించింది, తలతెక్కాళ్ళు ఎవరో ఇలాంటి చేస్తూ ఉంటే అది ఒక న్యూసెన్స్ ఏమో కానీ దానివల్ల ప్రమాదం లేదు. నా పాయింట్ అది. నా మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఓ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు డూ దీస్ ప్రొనౌన్స్. And it's like, Ralph, how is that possible? To the best of my knowledge, nobody can require you to do that. So they may not require you, but why should even they put it up there? They're not requiring you. Isn't it simple to ignore it? దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటే బెటర్ కదా అంటాను. ఎనీవే, ఈ ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూని దాని గొరంతలు కొండంతలు చేసి మొత్తం దేశ ప్రగతికే ముప్పు తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు. అది పెద్ద డీల్ అని చెప్పి, దెర్ ఆర్ ఎనఫ్ పీపుల్ ఇట్ బాదర్డ్ దెమ్. లైక్ ఈ అమ్మాయి పేరు ఏదో చెప్పారు కదా, జాన్యువరి అంట. ఇంకోటి ఏం చేశాడు, క్యాన్సర్ సర్వైవర్ కుర్రాడిని ఒకరిని పట్టుకొచ్చాడు. ఆ కుర్రాడిని అక్కడ గ్యాలరీలో నుంచోబెట్టి రిపబ్లికన్స్ అంతా లేచి నిలబడి చప్పట్లు పెట్టారు. డెమోక్రాట్స్ మాత్రం అట్లా కామ్గా కూర్చున్నారు. సో ఆ తర్వాత అన్నది ఏంటి, నేను ఏం చేసినా కానీ వీళ్ళకి చేయట్లేదు అని ఏడుపులు మొదలు పెట్టాడు. డెమోక్రాట్స్ నన్ను అసలు రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు, అయ్యో బాబో. There is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure. నాకు నిలబట్టలేదు, నవ్వట్లేదు, ఎడుతున్నాడు, అని ఎడుతున్నాడు. ఎనీవే, ఇది నా మొదటి సమీక్ష. రెండో సమీక్ష చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది, సో దాన్ని తప్పకుండా చూడండి.